with you, even though I'm in France and you're in Turkey. We're still very close. Merhabalar, herkese tekrar hoş geldiniz. Türkiye'deki Simyan Konferansı'na bağlanıyoruz yeniden. Bugün 3. gün. There's a wormhole connecting us. Today we're talking about wormholes. Solucan deliği bizi bağlıyor. Yes. So the first lecture was about alchemy, charge implosion, and the physics of longitudinal waves. İlk dersimiz boyuna dalgaların fiziği ve içe çöküş enerji patlaması hakkındaydı. And in the second lecture we try to apply that to how the isotope collapses, the charge collapse, is the physics of alchemy. Sonra ikinci gün bunu simya fiziğine uygulamaya çalıştık. İzotop transferiyle. And today's conversation is to try to look at a little bit more the spiritual esoteric side of that. Bugün ise biraz daha çok spiritüel, ezoterik tarafından bahsedeceğiz konuşmamızda. So we're going to try to look at the alchemy, the charge implosion, physics of. Biz içe çöküş patlamasından, içe dönük içe çöküş patlamasından bahsedeceğiz. The alchemy of lucid dreaming, bliss, and successful death. That's our subject today. Başarılı ölüm ve lucid rüya görmenin simyasından bahsedeceğiz. And at the end, we want to talk a little bit about why karma is pure symmetry, and talk to Teresa also. Ve neden, sonunda da karma neden simetriktir ve aynı zamanda ve sonra sözü Terry'e vereceğiz. Yes. So I just turned my screen sharing on. Can you see my screen now? Şu an ekranımı görebiliyor musunuz? Yes. Can you make it larger? Can you see the screen isn't visible? It should be visible there, huh? Can you see the? Hold on a second. That I'll try to make my screen larger. Can you see the pine cone? Kodalar görüyor musunuz? I think this is larger now. Thank you. Okay. So this is the review. So what we're saying is that when the transverse electromagnetic goes down the cone of implosion, then Şundan bahsetmiş. Enine dalgalar konunun içerisine girdiği zaman dönüşüyorlar. that implosion turns compression into acceleration. Bu içe çöküş baskıdan dolayı baskıyı ivmeye çeviriyor. So the transverse up and down electromagnetic on the left is turned into a longitudinal faster than light wave on the right. O yüzden sol taraftaki enine dalgalar sağda boyuna dalgalı olarak çıkıyor. Remember that sometimes the longitudinal waves are maybe inappropriately called scalar or torsional. Hatırlayın, bazen bu boyuna dalgalara yanlış bir şekilde skalar dalga deniyor ki bu yanlış bir ifade. We can understand why the Russians called them torsional waves, because Rusların neden ona skalar dalga demesini anlayabiliriz çünkü the torsion is introduced, for example, if you put your radio frequency antenna as a wire, as a spiral on a cone. Sizin anteniniz kotalan ucunda spiral bir halde olduğunda. So then we talked about that this is the path to get implosive charge collapse and therefore centripetal force. Ve diyoruz ki bundan dolayı içe çöküş bir enerji birikmesi oluyor ve bundan dolayı da merkezcil bir kuvvet oluşuyor. And that centripetal force implosion is the mechanism of gravity. Ve bu merkezcil kuvvet patlaması da yer çekiminin mekanizması. And it can be negentropic and self-organizing. Ve kendisi negentropik olabilir, yani kendi kendine organize olabiliyor. So then later today, for example, we're going to use that information to understand why medical doctors are proving that death visions are contagious. Bunu daha sonra bugün neden tıp doktorlarının ölüm vizyonlarının bulaşıcı olduğunu söylüyor, bunu açıklayacağız. This is the work of the famous, wonderful Ray Moody. Ve bu
Rainbow'in güzel bir çalışması. And basically, creating the death experience is creating an implosive black hole, and there's a reason for that. Aslında ölüm deneyimini yaratmak demek bir içe dönük bir patlamayla kara delik oluşturmak demektir ve bunun sebebini anlatacağız. So we want to understand the wave mechanics of that in pure principle. Bunun için ilk önce dalga boyu mekaniğini anlamamız lazım. Remember that when the longitudinal wave travels on the top here, yukarıdaki boyuna dalgalar hareket ettiklerinde it's the amount of this particle in this wave that's going right left versus how much is going up and down. Buradaki partiküllerin ne kadar aşağı yukarı çıktığını hatırlayın. And only the part of the wave which is going right left or compressional, only that part can push centripetally on the center of the vortex. Sadece sağa sola baskılı halde gidebilen dalgalar merkezci kuvvet oluşturabilirler merkezde. So that's why only longitudinal waves create healing and affect radiation. İşte bu yüzden sadece boyuna dalgalar şifa yaratabilirler ve aynı zamanda radyo aktiviteyi etkileyebilirler. Radiation, yes. Azaltabilirler. So, and the other thing we also reviewed yesterday was that when your brain creates that phenomena with the pine cones kissing, ve dün de şundan bahsetmiştik. Beyniniz bu öpüşen kozalak burunlarını fenomenini beyniniz yarattığında your brain waves make this beautiful cascade, this caduceus, alpha beta. Beyniniz bu çok güzel alfa dalgalarını yaratıyor. And we discussed the fact that if you implode this waveform, for example, in the microwave, you make gravity and make propulsion. Eğer bu dalgaları, dalga formunu mikrodalgaya doğru içe patlatırsanız o zaman yer çekimini açıklayabilirsiniz. Yer çekimine sahip olursunuz. And it's important to emphasize that this would all be just a metaphor, except we have rigorous new equations. Ve şunu da kabul etmeniz lazım. Bunlar sadece bir metafor olur. Eğer biz This is the equation from the cover of my new book. Bu denklemlere sahip değilseniz, çünkü bu denklemler benim kitabımdaki denklemler. We take the universal wavelength, Planck length and time. Evrensel dalga boylarını aldık. Planck time'dan. Planck length or time. And we Zaman olarak Planck time aldık. and we simply multiply by whole number powers of golden ratio. Ve altın oranın katlarıyla çarptık, çoğalttık. So this was my discovery. Bu benim keşfimdi. And we show that this predicts the exact 3 radii of hydrogen, ADP, adenosine triphosphate, photosynthesis. Ve can you repeat again? I missed that. It predicts 3 radii of hydrogen. 3 hidrojen radili oluşturdu. It predicts the exact wavelength of the most important molecule in the body, ADP and ATP, adenosine triphosphate. Bedendeki en önemli molekül olan ADP ve ATP'nin tam mekanizmasını öngörmemizi sağladı. It predicts the exact 2 colors, the only 2 which make photosynthesis work. Ve rengi de tam olarak 2 rengi de tahmin edebildik ki bu 2 renk fotosentezin çalıştığı tek 2 renk. It predicts the exact dimension of the British foot and most sacred length measure. Ve bu şekilde İngiliz foot yani ölçüsünün biriminin tam olarak tahmin edebildi. It predicts the almost exact harmonics of Schumann and EEG to produce Bliss. Ve aynı zamanda Schumann EEG'sini de tahmin edebildi. Bizde o dinginlik, neşe hali, saadet halini uyandıran. And many other things. Ve bir sürü başka şeydi. Including the Venus year, Earth year, galactic year, precessional year. Hatta bunun içerisinde Venüs yılı, Dünya yılı, galaktik yıl bunlar da var tahminlerin içerisinde. So basically this charge implosion is provable. Yani bu enerji içe patlaması kanıtlandı. So now, and remember, as we now apply this to lucid dreaming and successful death, Şimdi biz bunu lucid rüya görmeye ve başarılı ölüme uyarlarsak,
remember what we said was necessary in order to lucid dream or die successfully? Hatırlayın, lucid rüya görmek ve başarılı bir şekilde ölmek için ne gerekliydi? Was to get your attention implosively focused enough that you could follow the longitudinal wavefront with your attention. Dikkatinizin yeteri derecede odaklanmış olması gerekiyordu ki bu dikkatiniz sonuna boyuna dalgalar olarak çıkabilsin. We call this making the L or phase shift. Biz buna L hareketi diyorduk. What L hareketi boyut atlaması diyorduk. what the Egyptians called the ba from the ka. Hatta Mısırlılar da buna K'dan Ba'ya girişlemişti. So astral travel, remote viewing, lucid dreaming, they all require the same new electrical quality of attention. Astral seyahat, lucid rüya ve başarılı ölüm aynı nitelikte bir elektrik ihtiyaç duyuyor. Aynı nitelikte bir elektriğe ihtiyaç duyuyor. So we're going to look at what happens during death in order to understand the physics. Fiziği anlamak için ölüm esnasında ne olduğuna bakacağız. This is a picture of Professor Korotkov measuring what he called the soul after death. Bu Profesör Korotkov. Krotkov'un bir çalışması ölüm esnasında ne olduğunu açıklıyor. And he showed that very specific times, 10 and 36 hours after death, is when the plasma or the soul leaves the body. Diyor ki ölümden 36 saat sonraki spesifik bir saat bu plazma ya da ruh bedenden ayrılıyor. And he measured where the soul, the plasma, or the ghost does go. Ve bu ruhun ya da plazmanın nereden ayrıldığını da ölçmüş. Nereye gittiğini de ölçmüş. And what we learned is that the soul or the ghost goes to the place of power in the room, which is about plasma compression. Ve ruh odadaki plazma baskısının olduğu yere yöneliyor. So what Castaneda called a place of power is actually about, the sacred space is actually about charge implosion. Aslında kutsal alan kavramı enerji birikmesine olanak sağlayan alan. And so death appears to be about the process of creating this magnetic implosion, this black hole. Ölüm bir nevi bu kara deliği oluşturan bir manyetik içe çöküş patlaması yaratıyor. Since the electric field of death and bliss and lucid dream are essentially the same, Ölümün elektriksel alanı, lucid rüya görmenin elektriksel alanı ve kişinin çok dingin ve saadet içinde hissetmesinin elektriksel alanı neredeyse aynı olduğu için they're essentially about plasma implosion and plasma projection. o aslında plazma içe patlaması ve plazma projeksiyonu. As we can see in the beautiful picture from Alex Gray about dying into the center of the pine cone, the vortex. Alex Gray'in çok güzel resminde gördüğünüz gibi kozalağın tepesine doğru ölmek resmi. So we want to understand the symmetry operation and how it works. Bu şimdi simetri operasyonunu anlayalım ve nasıl çalıştığını anlayalım. Remember, Ray Moody is proving that the visions seen at the time of death are very contagious, that everyone sees them near the bed. Ray şunu söylüyordu, ölüm esnasındaki yaşanan vizyonlar çok bulaşıcı, herkes aynı vizyonları görüyor. So we could assume that a successful death experience requires a kind of a vortex black hole. Başarılı bir ölüm deneyimi bir anlamda başarılı bir kara deliğe doğru bir vortex gerektiriyor. And now we look for detail to the famous Dr. Heinrich Clouvet and the Clouvet form constants. Şimdi ünlü Dr. Heinrich Clouver'e gidiyoruz. And he showed that if you interview a large number of near-death experiencers and also some LSD experiencers, O şöyle bir çalışma yapmış. Ölüme yakın kişiler üzerinde bir de LSD alan kişiler üzerinde bir çalışma yapmış. LSD alan pardon. and you ask them what they saw as they died.
ölürken ne gördüğünü bakmış. They all said essentially the same thing. Hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylemiş. First they saw a lattice, then a cobweb, then a tunnel, then a spiral. Önce bir kareli defterde olduğu gibi bir net, daha sonra bir ağ, ondan sonra daireler iç içe ve sonra da bir spiral. And so if we arrange the geometry of the map to death this way, Eğer ölüme giden yolun geometrisini bu şekilde araştırırsak, you see what the lattice is. It's simply a cubic lattice array bu aslında kübik bir net, kübik bir ızgara. which has become stable. O sabit oluyor. And then to get the cobweb on the right, Ondan sonra ağ görüyorsunuz burada. all you do is you take the cube and you tilt it up on its side and rotate it, and the cube goes to the next dimension and becomes a pentagram, a dodeca, which has a center point. Aslında kübü alıyorsunuz, hafif çeviriyorsunuz, sonra o bir dodekahedrona dönüşüyor, bir merkezi oluyor bunun. So this is why it went from a lattice to a cobweb, because now it has a center. O yüzden ızgaradan bir ağa dönüştük çünkü artık bir merkezi var. And this is what is called going to the next dimension, İşte bir sonraki boyuta gitmek demek bu demek. which is only a name for superposing another axis of charge rotation. Bir sonraki enerji rotasyonuyla birleşmek. And so then, once you have that dodecahedron here, if you rotate that dodecahedron down a helix, Dodekahedrona ulaştıktan sonra onu helikse doğru çevirdiğinizde, baştan aşağı çevirdiğinizde, then you have a helix, o and zaman bir eksiniz oluyor. which is literally DNA. O da aslında DNA. DNA is made by ratcheting a dodeca down a helix, a tunnel. Çünkü DNA Helix'ten aşağıya doğru dönerek inen bir yapı. So that's the next dimension because it's the next axis of spin symmetry. Bir sonraki spin dönüş simetrisinin bir tanımı. And then if you take that helix and bring that to a point into a bigger cone, ve bu heliksi alıp da bir koni gibi bir hale getirdiğinizde daha büyük bir şekilde you're setting up the vortex toroid of, again, the next dimension of superposed rotation. yine bir vortex oluşturuyorsunuz. Vortex konisi oluşturuyorsunuz. Yine bir sonraki boyuta getiren. So you get the idea here. All you're doing is rotating yourself into the next dimension to implode your DNA. Aslında buradaki tüm yaptığımız şey kendinizi bir sonraki boyut için döndürmek. DNA'nızı döndürmek. And this is accelerating you down this beautiful cone, Ve bu sizi bu güzel kozalağı hızlandırıyor. which is allowing your charge inertia to go from transverse to longitudinal. Ve sizin enerjinizin enine dalgalardan boyuna dalga olmasına izin veriyor. Then you can be faster than light. O zaman siz ışıktan hızlı olabiliyorsunuz. Then you can be part of collective unconscious communion of saints' ancestral memory. O zaman yine siz kolektif bilinçsizliğin bir parçası olabiliyorsunuz. Bu atalarınızın hafızasını taşıyabiliyorsunuz. So this is the real DNA radio. Bu bir DNA radyosu. Yes. And so to get coherent in that way requires tremendous stillness, tremendous focus, and discipline. Bu dalgada tutarlı olmak çok devasa bir odak gerektirir, devasa bir dinginlik ve devasa bir disiplin gerektirir. And there's the psychological aspect of that. Ve bunun psikolojik tarafı ise The psychological aspect is getting your ducks in a row. It's about getting your emotions sorted into only what's shareable. bu da sizin duygularınızı öyle bir şekilde düzenlemeniz ki sadece paylaşılabilen duygulara sahip olmanız demek. So whether you're entering bliss or lucid dreaming or death,
gitseniz de ya da nirvana halini hissetseniz de ya da ölüme gitseniz de the physics are relatively the same. fizik göreceli olarak aynı aslında. You must be able to withstand implosive compression. Sizin içe dönük patlamaya dayanmanız lazım. And you see why this is literally what alchemy is. Ve bunun gerçekten simyanın ne demek olduğunu da, neden simyanın bu olduğunu da anlıyorsunuz. The very word alchem comes from Alkem kelimesi the word shem, which it means access to a black hole. Şam kelimesinden geliyor. Bu da kara deliğe erişim demek. And even as it is in the word chemistry or alchemy or schematic, the scheme, it's a matrix. It's a black hole matrix. Yani ister kimya deyin, ister simya deyin. Yani İngilizce'deki bunun geldiği kök kara deliğe giriş demek. And I suppose the play on words does not work in Turkish. Is that right? No, it doesn't work in Turkish. Türkçe'de böyle bir şey yok değil mi? Çok benzemiyor. Biz simya, kimya diyoruz. Ama yok. No, we don't have. Yes, I have a total compassion for the translator here. So, Thank you. we can see how we could begin to understand some about the physics of plasma and even the therapy this way. Plasma fiziğini şimdi biraz anlayabiliriz ve terapiyi de anlayabiliriz bu şekilde. Whether it's lucid dreaming or bliss or death or therapy or telepathy, Lucid dreaming olsun, terapi olsun, ölüm deneyimi olsun, nirvana deneyimi olsun ya da telepati deneyimi olsun. all of these things are going to work better if Bütün bunların hepsi ancak şu koşul olduğunda daha iyi çalışacaktır. if they're located at a place where Earth magnetic lines cross. Dünyanın manyetik hatlarının kesiştiği yerlerdeyseler daha iyi çalışacaktır. Because there you get the pine cones kissing noses, the four-wave mixing to embed longitudinal. Çünkü işte o noktalarda sizin zaten otomatik burunları öpüşen fotoğraflarınız var zaten boyuna dalga olabilmeniz için. And now I thought, well, maybe we can apply this to understanding the physics of karma. Belki biz bunu karmanın fiziğini anlamak için de kullanabiliriz. And we thought we might try to use the extremely colorful story of Vincent Bridges with Teresa's expertise. Bu konu uzmanı olan Vincent Bridges'in çok renkli bir öyküsünü anlatabilirim size belki şimdi. Teresa's new book on the karma of Kelly, right, Terry? No, this is Vincent's book actually. Alicia Bridges and I edited it, and anyway, this is the book he's talking about. Bahsettiği kitap bu. Aslında bu onunla ilgili değil. Alicia ve ben kitabın edisyonunu yaptık. Yes. We have quite a lot of stuff in there that I wrote and Vincent wrote. So, what aspect of karma would you like to talk about? Well, yes, we want to see if we can. Karmanın hangi tarafından bahsetmek istiyoruz şimdiden? We'd like to see if we can learn more about the physics principle by using Kelly's story from Vincent as an example. Kelly'nin öyküsünü kullanarak acaba karmanın fiziğini nasıl anlayabilirizle ilgileniyoruz şimdi. And You're going to do this in a way that isn't going to cause us to create karma ourselves. Ve sen de bizim kendimizin karma yaratmaması için bunu kullanmak istiyorsun, öyle değil mi? well, that depends because we'll need to do this with love and compassion. If we do it with love and compassion, we're okay. Eğer sevgi ve şefkatle yaparsan sorun olmaz. So the physics we're trying to get at is that what makes you a shareable wave of pure intention at death Ölümde sizin paylaşılabilir duygulara sahip olmanızı sağlayan şeyi fizikçiler şöyle açıklamaya çalıştılar. is your ability to be squeezed out through the Planck dimension into faster than light longitudinal. Planck uzunluğundan dışarı ışık hızından daha hızlı çıkmak için. Which is literally simply surviving being shot through a squirt gun. Ve bu da tam olarak aslında kurşun deliğinden çıkıp da hayatta kalmak gibi bir şey.
we're talking about trying to understand karma as a pure symmetry operation. Biz saf bir simetri operasyonu olarak karmayı anlamaya çalışıyoruz. Simply how to get shareable, perfectly shareable. Yani nasıl olur da mükemmel bir şekilde paylaşılabilir halde olur. And remember, DNA has been in the business of assembling only shareable waves for what, a billion years or so, right? Hatırlarsanız eğer sadece DNA sadece paylaşılabilir dalgalar getirdi yıllar içerisinde evrimleşti. The collective unconscious is only the waves which collectively serve survival. Kolektif bilinçsizliğin hayatta kalabilmesinin tek yolu bu. So it's got to be a perfectly fractal rose hologram. Yani orada mükemmel bir şekilde mükemmel bir fraktal gül var gibi. And to become immortal, you need to embed perfectly in that. Ölümsüz olmak demek aslında bunun içerisinde buna tamamen nüfuz etmek demek vücuduna. So the more memories you have which serve immortal survival, the more important you are as you go through the squirt gun. Yani ne kadar fazla anınız olursa sizin ölümsüz bir şekilde hayatta kalabilmenize yardımcı olacak. Now, Terry and I have strong reasons to collectively suspect that Vincent had coherent memories of Terry ve ben şu konuda birleştik. Vincent'ın bu şekildeki kolektif anılarını toparlamakla ilgili. not only Kelly, as in Kelly and Dee, the alchemist. Sadece Kelly değil ama Kelly ve simyacı olarak Kelly ve Dee değil. We have witnesses to see that his memory was incredible. Yes. Onun anılarının ya da hafızasının çok güçlü olduğuna dair kanıtlarımız var. We're two of those witnesses. Well, yes. Evet, biz de bu kanıtlardan ikisiyiz. That's what Terry and Vince's book is about, exactly. Evet, Terry kitabında bundan bahsediyor. But also we suspect that Vincent and Kelly, Vincent had coherent memories of Flamel and Cagliostro and Crowley. Vincent'ın Flamel ve iki kişi daha söyledi. İsimlerini yakalayamadım. Onlarla tutarlı anıları var. And I think maybe the most important is that Crusader guy we don't know the name of, who had a curse put on him by the rabbi that he would not be able to forget until he realized what a mess they made of everything. Exactly. Ve bir hikaye daha var. Bir Haçlı birisi, çok ismini hatırlayamıyorum şimdi. Bir Rabbi, bir Yahudi din adamı ona bir lanette bulunmuş. Unutmaması için bulunmuş bu laneti. O yüzden o kişi de yaptıkları rezillikleri unutamadığından dolayı lanetlenmiş. And part of, thank you Terry, and part of what Terry revealed by studying that was the first crusade, which they apparently started at that point, in part was the karma of religion wars caused by the fight over alchemy and the projective powder. Ve bu ilk Crusade, Haçlılar bu karmanın oluşmasına sebep oldu ve din savaşlarının ya da din anlaşmazlıklarının başlamasına. Bu da simya ve bu projective powder yani pudra, simyanın kullanılan pudra ile ilgili bir savaştı. And so maybe we could translate into Turkish the old expression from the song, "They were looking for a heart of gold because they were growing old." Can you repeat again, please, to translate into Turkish? They were looking for a heart of gold because they were growing old. Okay. Onlar yaşlandıkları için altının kalbini arıyorlardı. And think of the Midas story. They were looking for immortality and riches, and maybe they should have been doing something else. Yani bir de ölümsüzlük arıyorlardı, bir de zenginlik arıyorlardı. Belki başka bir şey yapmaları gerekiyordu. So if Vincent had a piece of that memory about how the Philosopher's Stone worked, felsefe taşının nasıl çalıştığını biliyordu Vincent. and as Flamel apparently
his limitation was how much of that red powder he could get. Ama Flamel de biliyordu açıkça görülüyor ki ama sadece ne kadar kırmızı toz alacağından emin değildi. And as Kelly, Vincent died because he couldn't prove to King Rudolph he could make more gold because he ran out of the red powder, we think. Ve şunu da düşünüyoruz. Vincent As dönemin Kelly. kralına yeterince kırmızı tozu olmadığı için altına dönüştürme işlemini kanıtlayamadığından dolayı öldü. So I think you mean that Sir Edward Kelly died because of that, and Vincent died because he was trying to go back in time and change that or something. Yes, yes. Yani şunu mu demek istiyorsun? Kelly bunu yaparken öldü. Vincent da zamanda seyahat edip bunu değiştirmeye çalışırken öldü. So And I think Vincent and I, when he was alive, talked many times about a problem talking about this in any Western culture is we don't have a clear sense of the metaphysics of what happens after death and reincarnation. Whereas, for example, Tibetan Buddhism does. Mesela Vincent ve ben de oturup uzun konuşmuştuk. Ölümden sonra ne oluyor? Reenkarnasyonda ne oluyor? Tibet Budizminin yaptığı gibi. Nice, So, nice. Bilmiyoruz. so I think most people, when they think of reincarnation in the West, like maybe they think there's some famous person, maybe many things. Çoğu kişi Batı'da reenkarnasyon deyince belki ünlü bir insan olduklarını falan düşünüyorlar. But it's very unusual for someone to carry the same memories from one life to another. Most people do not remain a coherent personality. Çoğu kişi tutarlı bir kişilikte kalmıyor mesela. Hani o yaşamındaki anıların hepsini diğer yaşama taşıyamayabiliyor. They could split into two people. They Yes. could fragment. I mean, Yes. Böyle bölünebiliyorlar mesela iki ayrı kişiye. But apparently the collective unconscious needed Vincent to remember for some reason. he had a, Ama şunu da hatırla, kolektif bilinçsizlik de buna ihtiyaç duydu bir şekilde hatırlamak için belki. it was a fascinating idea because the term he used was a curse. That Yes. literally Çok ilginç bir fikir çünkü. Onun bunun için kullandığı kelime lanetti. he remembered that during the First Crusade, Birinci Haçlı Seferi'nde he remembered being one of the Christian crusaders and going over Herod's wall in Jerusalem. Şunu hatırlamıştı aslında. Kudüs'teki duvara giden Hristiyan askerlerden biri olduğunu. Now keep in mind, his idea of the causes of this crusade are very different. Onun bu Haçlı Seferi'nin olmasının sebebi, kendine has sebebi de çok daha farklı. So a quick digression there, he believed that in Jerusalem, up to that time, under the Fatimids, that the groups of people there based God alone. Yes. And that a pope whose name I forget sent people, Christians, to study, discovered something. They went back to Europe and told people about it. Wait, Terry. Wait for the translator. Yeah. Yes. Yeah. I don't know. Okay, sounds like that. So Well, Terry, maybe we can summarize that more briefly. It's a beautiful point that Vincent believed that the religions in Jerusalem were peaceful before. right. Diyor ki Vincent şuna inanmıştı. Kudüs'teki dinler ilk önce huzurlu, barışçıldılar. But he believed that Peter the Hermit had found out that they had a way to do alchemy with the powder from the cobblestone. Ve Kahvestone'dan aldıkları taşın tozuyla beraber simya yapacaklarını düşündüler. Who told that? Peter the Hermit learned from Vincent and the rabbi, presumably. Peter the Hermit started the First Crusade. Peter the Hermit. Peter is a historical character, but basically Peter tarihi bir karakter ama some Christian person learned that there was projection powder, and the Crusades came To fight for it. Yeah. bir Hristiyan
bir projeksiyon tozu olduğunu öğrendi ve bunu almak için So geldi aslında. it's They it's came to take this powder. yes, Newton's argument. Wilson'ın tartışması bu yöndeydi. yes. And in his memory as one of the Crusaders, Ve Haçlılardan birisi olarak bu anısına göre he remembered going over Herod's wall, bu duvarın üstünden geçtiğini hatırlıyor. and in the middle of the destruction, going up to Ve bu yıkımın içerisinde a very famous place, çok ünlü bir yere doğru gidiyor. and a rabbi coming down Bir rabi iniyor aşağıya. and placing what Vincent called a curse. Vincent'ın lanet olarak adlandırdığı şeyi yerleştiriyor. I might call it something different, but Onu başka bir şey derim ama ona öyle görüyor. the rabbi placed a curse on him and said, Rabi onu lanetliyor. "You're not going to forget Bunu unutmayacaksın diyor. until, how would you say the rest of it then?" Yes. Kalanı nasıl söylersin? Uh, Sen ne until zaman unutmayacaksın? until the truth of this memory is revealed. Bu anının hakikati ortaya çıkana kadar bunu unutmayacaksın. And the truth apparently in part was Ve onunla ilgili kısmen hakikat şöyleydi. the fight was over access to alchemy. Bu kavga, bu mücadele simyaya erişim üzerinden bitiyordu. So in other words, religion wars in part started over alchemy, real alchemy. Yani bu din savaşları aslında gerçek simya üzerinden başlamıştı. But the irony, the beautiful irony is Buradaki güzel ironi şu, that the alchemy of cultures and peoples has the same physics. insanların ve kültürlerin simyası da aynı fiziğe sahip. That groups of people, when they implode and alchemize, they become a collective lucid dream that can go through the sun. Bir grup insan kendilerini simyalaştırabilir ve aynı lucid rüyayı görebilir. And so, Erişim merkezinden gidebilir. And so you have, what do you agree, Dan? The phenomenon of groups of people reincarnating. Often they reincarnate as, maybe some. Belki de bu şekilde şu fenomeni de açıklıyor olabilirsin. Bir grup insanın enkarne olması gibi ve çoğu zaman şöyle enkarne olması. We could give examples of this on camera. yeah. Kapattıktan sonra bunun örneklerini verebiliriz. Yeah, so we're talking about the physics of soul groups, the alchemy of soul groups. Yani simyada da ruh grupları var. Ruh gruplarının fiziği. Yes, and so you see this quest, the kind of eternal quest here for alchemy was also a quest for immortality. Yani simya ile ilgili bir mücadele var aslında. Yani buradaki hedef aslında ölümsüzlük. Ölümsüzlük için yapılan bir şey var simyada. So then, we're running out of time here. Terry and I are going to have more fun with this in South France. Şu anda zamanımız az. Güney Fransa'ya geldiğinde Terry ve ben bayağı eğleneceğiz bu konulardan bahsederken. I mean this with you, but you have the most interesting ideas of fun. I love your ideas. Terry diyor ki evet ben senin fikirlerini çok seviyorum. Çok ilginç, garip, eğlenceli fikirlerim var. But can we do a short story of the Mori? Yes. No, now just a story, a moral of the story. Yeah, you may. Yeah, so that if we get to the real principle of alchemy, which is fusion, Simyanın gerçek prensibine ulaşabilirsek füzyona, we can heal religion wars. Din savaşlarını iyileştirebiliriz. Because the path to immortality is at the center of that symmetry. İşte bu simetrinin ortasında immortality, yani ölümsüzlük var. Which is what alchemy is really about. Ki zaten simyada bu demek. And that could heal the cultural rift, because the religion wars are simply about the actual science of immortality. Din savaşları aslında ölümsüzlükle ilgili bir savaş. O zaman biz bu din savaşlarını ortadan kaldırabiliriz. Which is precisely charge implosion, fusion, and conjugation. Yeah. Yani sadece tam bir içe dönük patlama yaşarsak ve faz birleşmesi yaşarsak. Go ahead. Yes. Paul wants to ask something. Oh, please, Paul. Yes, go ahead. Now's the time. Just to clarify the quote unquote curse,
was that Vincent would remember every lifetime that he had after that. Yes. Mm-hmm. Until he learned the lesson. And he also felt that that was the destruction of an advanced culture by a barbarous culture for the wrong reasons. Yes. And on top of it, because it was such a clash of so many people, I should leave that. Do you want to continue in France? Would that be better? Or? Yeah, but just let her summarize. The translator summarize. Yani özet olarak Paul şunu sordu. Bütün yaşamlar boyunca bunu hatırlamaya devam etti mi bu lanet denilen şeyi? Evet, devam etti. Sanki ondan bir ders alana kadar. Ve o dersinde de işte nasıl daha gelişmiş bir medeniyeti bir barbarlık hareketi tarafından yok edildiğini anlayana kadar. So I just gonna say, finish. Go ahead. Go ahead, Terry. Did you want to finish? Terry. So the clash of strong personalities that remain integrated would also, by karmic principles, mean those people would keep running into one another. Yes. So Edward Kelly and John Dee would keep running into one another. Yeah. The rabbi and the crusader would keep running into one another. Peter the hermit would keep running into people. Yeah. Burada aslında önemli karakterler, hani sizin için önemli olan birisi yaşamınızda tekrar karşı karşıya gelmeye devam ediyor mesela. Kelly ve Dee sürekli karşılaşıyor, o Haçlı ve o Rabbi sürekli karşılaşıyor. So again, the summary is that until you learn the lesson of symmetry, karma returns. Yani özet olarak şu, siz simetriyi öğrenene kadar yani karma geri döndüğünü öğrenene kadar. And once you learn the pure principle, you're released. Eğer buradaki temel prensibi öğrendiyseniz, öğrendiğiniz anda özgürleşiyorsunuz. Which was my original argument with Vincent, actually. Bu Vincent'la ilgili benim ilk argümanım da şuydu. Was that physics trumps history? Fizik tarihten geliyor. Which is that you know, if you learn the physics, then history is a nightmare you can wake up from. Çünkü eğer fiziği öğrenmezseniz tarih sizin uyanamadığınız bir kabusa dönüşür. So anyway, you see what karma is about. It's restoring that symmetry. Yes? Karma ne demek olduğunu gördünüz. Bu simetriyi tekrar kapsayabilmek. Bu simetriyi tekrar kapsayabilmek karma. I know we're out of time here, Tufan. Is there anything else anyone else wants to say? We had some fun, yes? Yeah, we are still good, Dan. If you want to wrap up, you can. Well, I want to thank Teresa for doing all the serious historical homework. Teresa'ya teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu ciddi ödevleri yaptığı için. I remain your humble servant. Ben alçak gönüllü hizmetçi olarak bulmaya devam edeceğim. And Terry, you know, we've given you a speaker slot here in France to do this as well as an evening to have fun. So both. Güney Fransa'da öğrencilere bir konuşma yapacağız Teresa'yla. But remember that as we get closer and closer to the center of all memories, tüm bu anıların merkezine giderek daha yaklaştıkça the only thing that actually is immortal is the pure principle. Aslında ölümsüz olan tek şey şu, saf bir prensip. That's why visualizing wave mechanics to the heart, o yüzden dalga mekaniklerini kalple imgelemek, in the heart of all things, her şeyin kalbinde imgelemek, will fuse you with the immortal spirit. Yes? Sizi ölümsüz ruhla füzyonlayacak, birleştirecek. Even the process of naming is only the symmetry of those waves. İsimlendirme operasyonu bile bu simetri operasyonunun bir parçası. The name and the shape and the service and the symbol are one. İsim, şekil ve bunun hizmeti aslında aynı. Yes? And so once you learn to ride that wavefront with your attention, Bu dalgayı dikkatinizle yönlendirebildiğinizde, you become immortal because you become perfectly embeddable. O zaman ölümsüz oluyorsunuz çünkü o zaman mükemmel bir şekilde kapsanabiliyorsunuz. That's why the word for heaven or plains of Sharon is always means perfect distribution. O yüzden
cennet için dünya her zaman mükemmel bir dağılım demek olacak. To enter perfect distribution of charge. Mükemmel bir enerji dağılımı. And one of the most basic ways you can do that is by working to make the Bunu yapabilmenizin en temel yollarından birisi magnetic map of your bed and your house and your city all look like a rose. Yatağınızın manyetik haritası, evinizin manyetik haritasını ve şehrinizin manyetik haritasını Mükemmel bir güle dönüşecek şekilde haritalar. mükemmel bir güle dönüşecek şekilde gül formunda haritalamak. Which is perfect alchemy. Ki bu da mükemmel simyadır. Thank you very much. It's been fun playing with you. I really enjoyed it. Teşekkürler. Çok eğlenceliydi. Thank you, Dan. Thank you, Dan. It's been magic to be with you. Thank you guys. Teşekkürler arkadaşlar. See you. See you in France soon. Blessings. See you. Take care. Bye.